Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to see about the advantages and disadvantages of sample survey. This we have seen before, but there are some more information in this video. Now we will see the definitions. First one is economically low cost. This survey is economically low cost when we compare to the census method because here the data is limited. So, the task of collection which becomes the low cost and the analysis also it takes the less time. So when we compare this both methods, the sample survey and the census survey, then the sample survey which gives economically low cost than the census method. And the second one is quick results. We get the quick results. At the time we get the results. రిజల్ట్స్ అనేటివి చాలా తొందరగా వస్తాయి. ఎందుకంటే శాంపిల్ సర్వేలో ఓన్లీ మనకి డేటా అనేది లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. సో వెన్ ది డేటా ఈస్ లిమిటెడ్ ది అనాలిసిస్ ఆల్సో బికమ్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇట్ విల్ కంప్లీట్ early so that we can get the quick results. But whereas in the census method it is costly and it is time needed to collect the data and to analyze the data and to interpret the data and to give the results. మనకి డేటాని కలెక్ట్ చేయడానికి అలాగే అనలైజ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది దానికి. సో డేటా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఒక వేలో ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ టెక్నిక్స్, మెథడ్స్ టు అనలైజ్ ది డేటా. దెన్ ఆఫ్టర్ అనలైజింగ్ ఇట్ వీ నీడ్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ది డేటా. సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ time. Whereas the sample survey gives the quick results. And the third one is the scientific approach. This method is a scientific approach. The census method is a traditional approach. Unless of taking the total population and taking the inference from the total population, here we are taking only the subset of the population or a group of population and taking that results and giving the statements about the population is the scientific approach. And now we will see the disadvantages. What are the disadvantages? First one is difficult to achieve 100% accuracy. ఈ మెథడ్ ఈ శాంపిల్ సర్వే యూస్ చేస్తే కనుక మనం 100% accuracy అచీవ్ చేయడం చాలా డిఫికల్ట్ అని చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. వై? బికాస్ we are taking only the few results. We are including only few items from the whole population and we are taking that results and giving the statements about the population. So it cannot be accurate. Whereas when you compare with the census method, we take the whole population data and we analyze the whole population analysis and according to that we make inferences about the population. So it will be reliable. Here in this sample survey, we take only some few items results from the whole population. So it cannot be reliable. There can be some minimum error in it. So it is difficult to achieve the 100% accuracy. Here 100% is nothing but 100 out of 100% accuracy. And bias in the selection of the sample. సెలెక్షన్ ఆఫ్ శాంపిల్, ఇన్వెస్టిగేటర్ ఎవరైతే ఉంటారో మనం శాంపిల్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు బయాస్ ఉండకూడదు, రైట్? బయాస్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ద రిమైనింగ్ అదర్ పీపుల్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if anything is favorism, if there are two persons A and B, then if A has some C, let us consider the three persons A, B and C. And the C1 is the higher professional and the A and B are the people under this C profession. And if the C profession is favor to the A, then the B will be affected by his favorism. So this effect had on B. So it is not correct, right? It should be equal. The equal importance should be given to all the people in the class or in anywhere. The equal importance should be given.
if the selection of sample is biased, if the investigator is biased to some people, then how the results can be accurate? So the bias should be not there. This is the disadvantage. If the bias in the selection of the sample, then the inferences make out from the sample and giving the statements about the population may not be true and reliable. And third one is difficult to select the sample. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే శాంపుల్ ని సెలెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే కొన్ని మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలి. పాపులేషన్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉందనుకోండి, ఏ శాంపుల్ ని మనకి కావాల్సిన అవుట్కమ్ ఏంటి, ఆ అవుట్కమ్ కి తగ్గట్టు ఏ శాంపుల్ ని తీసుకోవాలి, విచ్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది శాంపుల్ టు గెట్ ది పర్టికులర్ ఆర్ సర్టెన్ అవుట్కమ్. సో ఈ మెథడ్ లో శాంపుల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది అవుతుంది. అండ్ ది ఫోర్త్ వన్ ఈస్ నీడ్ ఫర్ స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ట్రైనింగ్. ఇక్కడ ఎవరైతే శాంపుల్ సర్వే కండక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు అనేది నాలెడ్జ్ పర్సన్స్ ఉండాలి. దే షుడ్ బి ట్రైన్డ్ హౌ టు డూ ది సర్వే, హౌ టు ఆస్క్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ది సర్టెన్ అవుట్పుట్ ఆర్ అవుట్కమ్. నీకు కావాల్సిన ఆన్సర్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ information, what you need to collect, which type of sample, which type of information you need to collect so that it represents the whole population. మనం ఏదైనా శాంపుల్ తీసుకున్నామంటే హోల్ పాపులేషన్ రిప్రజెంట్ చేయాలి, అప్పుడే ఆ శాంపుల్ యొక్క రిజల్ట్స్ అనేటివి కరెక్ట్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ది బయాస్ సెలెక్షన్, దెన్ the outcomes would not be reliable. సో అందుకని ట్రైన్డ్ పీపుల్, నాలెడ్జ్ ఉన్న పీపుల్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న పీపుల్ అనేది ఈ సర్వేకి అవసరం అవుతారు. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ disadvantages of sample survey. Thank you all.